What if they sentence Mazi Nnamdi Kanu to death by hanging, or by firing squad? Okwuluora ajụ Okwuluora ndị Igbo na-ajụ. Ọ pụtakwana wee jụọ kedu ife ndị South East Governors nakwa ndị niile Igbo ji eme ọnụ na-eme maka ife gbasara Mazi Nnamdi Kanu. Unu mana mgbe gara aga na ọ pụtakwara otu a wee na-eti mkpu n'okwu na-akpọkọ ndị Igbo ji eme ọnụ ma ndị na-azụ afịa ma ndị na-alụ ọrụ oyibo ma ndị Governors nya onye ọbụla na-asịfa ka etika aka ọnụ mara ife mere ọnọdụ Mazi Nnamdi Kanu. Ya ka ọ pụtakwara nke ịbụọ na wee na-ajụkwazi ha kedu ife ha ga-eme ọ bụ na ịmande akago mgbe a ga-ekpe ikpe Mazi Nnamdi Kanu na-ajụ kedu ife ha ga-eme ọ bụ na asị na n'ọzọ ogbu ka a ga-egbu Mazi Nnamdi Kanu kedu ife ha ga-eme. Achọrọ m ka ntụfu oge, achọrọ m ka ị gee ntị ka ịnụ ife ọ na-ekwu nakwazi ajụjụ ọ na-ajụ ndị Igbo bụ ndị Igbo ji eme ọnụ. Ka a gaa n'iru ụmụnne m, daalụkwa. What if they sentence Mazi Nnamdi Kanu to death by hanging, or by firing squad, or life imprisonment? Governor Dubisimba, on a Masokata Zanya, a Urum Katanisu Yoku. For the past 2 months in Enugu State, and when you found out, because our governor they negotiate the APC, on a negotiate the APC, they are already planning for next election. Managua and Akarika, somebody should copy this message, send it to the governor of Enugu State. He's my brother. I love him so much, and I have to tell him the truth. And may praise the governor Peter Mba Moma Ofuma. Peter Mba currently had a Mofuma. How many days can Peter Mba spend in Enugu State? Ask yourself, and where one are in Enugu State in the last 2 months? Governor Peter Mba by APC. Nobody cares about that. Governor Peter Nnamdi Simba, you are a representative of Ndibo. Enugu is the capital of Igbo land. Have you started to ask yourself, what about 20th of November? What if they sentence Mazi Nnamdi Kanu to death by hanging, or by firing squad, or life imprisonment? What are we going to do? Igemeko election at 2027. Governor of Enugu State, Governor of 1mprisønm State, Hope Uzodimma, Ale Soti, Obonyanwe Ifolo. All of you should cover your faces with shame. Okwuluora ni babuna magbaruno ezioku. Chineke werondom. I fear no human being. So onye na-atụ egwu bụ ekekere ụwa. Oliver Lukoku si na onye nwanne ya nọ n'ụzọ n'ụra ada atụ ya n'ihe oriri ada agụ ya o si na-eme nwata ka emere ibi ya obi dị ya mma. With all due respect, I'm going to mention names. Asari Dokubo, Government Tompolo, His Royal Majesty Ateketom, Amayanabo of Okereka, somebody like Isondo Iboho. With all due respect, Amayanabo of Okereka, Igweno Okereka Ateketom. There we go similar issues with federal government of Nigeria. There are people who went to federal government and negotiated. Nobody in Igbo land want to talk about Nnamdi Kanu. Nobody want to talk about the court judgment you obtained. Nobody want to talk about the compensation. Everybody want re-election. Governor Soludo, if you like, you govern Anambra for 50 years. One day, nature is going to retire you. Governor Peter Nnamdi Simba, if you like, rule Enugu State for 50 years. Nature is going to retire you. And I tell you people one thing. One day, Igbo youths are going to rise against all of you. All of you are selfish. Governor Peter Nnamdi Simba, you connected to the center. You connected to APC. What are the dividends? Mazi Nnamdi Kanu was called in Enugu, I think in 2019. When Governor Ifeanyi Ugwuanyi was there, they told Mazi Nnamdi Kanu to drop Biafra and make demands. He said, okay, before the conversation, make Onitsha a seaport, a proper seaport. Mazi Nnamdi Kanu said, make Iguacha a seaport, a proper seaport. Construct second Niger bridge. Make Enugu airport, an international airport. Is this too much to ask? Only open on Enugu, man, Peter Mbe Piros in Enugu. I love Peter Mbe so much, man. I don't to Enugu. Any then to Romadi Bemegu, Chineke Warendom. Ask the federal government in our governor of Enugu State contracts. EJ rehabilitate here all the police facilities in Nigeria. Governor of Enugu State is now moving with the presidential air force. Governor of Enugu State. Is it not high time to take 1 minute and say, Mr. President, my people, Igbo people are clamoring. They are demanding. They want the unconditional release of Mazi Nnamdi Kanu. Is it too much? I don't know when you found out in Enugu now. As at 6 months ago, Enugu, one of the fastest rising city or state in Africa. Everything is on hold because our governor moved to APC. And we were told that if you go to APC, everything is going to be easy. Governor Peter Nnamdi Simba, where is your conscience? People of Enugu are lamenting. People are complaining. Soludo na Wegu.
a professor without dignity, a professor without integrity, a professor without shame. Governor Soludo doesn't behave like a professor. On Abasin and Madu, a professor, on when stays, on when composure, or man how to talk. Governor Soludo of almighty Anambra State is turning into a stand-up comedian. Alex Oti, Mazi Nnamdi Kanu, by the virtue of state and origin, is from Abia State. Governor Okwuluora, Abia ni Igbo Fiye, I need Igbo. Before 1970, in fact, as at 1976, there were only two Igbo states, Anambra or Enugu. Anambra ni Imo. Enugu and Abia were created in 1991. Ebonyi in 1996. Atoma Mazi Nnamdi Kanu, what are we going to do? Juo Nwegi, Kebe Sunday Igbo Hono, Kebe Igbo Ate Kamba Warrior no Igwe. Am I about for Krika? They had similar cases with Mazi Nnamdi Kanu. Their people came. Sometimes, so about the personality. It's about pride. It's about identity. It's about the people. Every day, about Mazi Nnamdi Kanu na court. A mayor caricature. Or you know, Fuakwa. For how many years? Our governor in Enugu is flying a presidential jet. Our governor in Enugu is dining with the president, commander-in-chief of the armed forces. Our governor in Enugu is more concerned about the election in 2027. If you win election in 2027, it's remaining 4 years. Before you close your eyes and open it, 4 years will elapse. You are no longer the governor of Enugu State. We don't do respect, Mr. Governor. Kebezoku bụ na ya bụ ife onyonyo buru ibu o toro ogologo na ịchọzie ka ikiritọpịa ị gaa na ọwara igwe mgbasa ozi ya n'iru akwụkwọ anụnwa bụ Facebook ga kiritọpịa ya ka anyị dọbiri ya ebe anụnwa. Kedu ife ilo n'ife okwu maka na okwulu ekwu na ọ gbọrọ ife ewu na-ata n'ọnụ. Kedu ife ilo?